Bonjour à tous and welcome to the 1 p.m. bilingual edition, our top stories. Against the backdrop of a prolonged security crisis in Cameroon's northwest region, the University of Bamenda stands as a beacon of resilience and progress. Ce sont les vacances et les écoliers sont à la maison, mais comment les parents arrivent-ils à gérer cette période, ou du moins cette présence, et à occuper les enfants pendant cette période de vacances? Les éléments de réponse à suivre dans un court instant. And in Cameroon, the plight of widows continue to be overshadowed by societal stigma and pervasive challenges. And as they grapple with the aftermath of their husband's death, ranging from accusations of witchcraft to loss of rights, women are commemorating International Day and, of course, desperately advocating for recognition and reform to ensure that dignity and basic needs are met. Those were our top stories. How are the parents coping with these children, and what are those activities they have to occupy their children with? Junior Hussein. Eh bien, je vous le disais en titre, les cris d'enfants résonnent dans les quartiers. Les cartables ont été rangés et les devoirs aussi. Les vacances sont là, une période de repos pour les écoliers, mais souvent un véritable casse-tête pour les parents entre la nécessité de les occuper utilement et les tâches ménagères qui se multiplient. Chacun y va de sa stratégie pour traverser cette période de vacances. Immersion dans le quotidien des familles pendant cette pause estivale avec Delphine Foncoutene et Justin Yanke. Ce midi, Mamie Héros, comme tout le quartier l'appelle avec tendresse, fait une escale pour servir quelques clients. À ses côtés, sa Benjamin manie les assiettes avec adresse. C'est ainsi que cette mère de famille occupe sa cadette durant ses vacances scolaires. Les aînés, eux, sont déjà absorbés par d'autres occupations. Ils sortent avec les archives par les ventes. Dès qu'ils rentrent, ils gardent les 500. Pendant les vacances, ils vont me donner au moins 30 000. Et j'ai complet maintenant pour payer les pensions. Loin des activités génératrices de revenus, certains parents préfèrent garder leurs enfants à la maison. Les vacances, pour eux, ne sont pas synonymes de repos, mais de réorganisation. Quand elle se lève le matin, elle prend le petit déjeuner, elle commence à jouer. Ils ont le temps de s'amuser, on s'entretient de temps en temps. Ils font la cuisine. Le jour où il y a de l'argent, on les amène au manège. Pour qu'ils ne se baladent pas trop, on essaye de mettre les tintins parce que c'est ce que les enfants aiment bien. Je n'aime pas qu'ils se baladent ou bien qu'ils fassent des bêtises, déranger les voisins. Je les occupe avec la télé. Comme il y a les jeux là-bas, la GP là, je vais aller l'inscrire là-bas pour qu'ils s'épanouissent aussi. Dans les rues de Yaoundé, les témoignages convergent. Les vacances ne sont plus forcément synonymes de séjour chez un oncle ou une tante. Nombreux sont les parents qui, désormais, optent pour une gestion domestique et encadrer des congés scolaires. Les temps sont durs, tu vas envoyer ton enfant chez quelqu'un sans demander. Les temps sont durs, on n'envoie pas l'enfant comme ça sans demander. Non, c'est pas toi qui demandes, il faut que la personne dise envoie-moi l'enfant. Et peut-être tu peux m'envoyer un enfant, pas faire le désordre, au lieu que tu sois bien avec soit ta tante, soit ta soeur. Finalement, tu as des problèmes avec, donc de préférence, il faut garder les enfants chez soi-même. Mais garder les enfants chez soi du matin au soir a des implications. Il faut prévoir plus de repas. Et puis, il y a la vigilance à maintenir, notamment vis-à-vis des plus grands. Les adolescentes en particulier doivent être occupées utilement, car l'oisiveté, dit-on, est un piège qui ne prévient pas. Eh bien, l'agriculture durable comme solution contre la crise alimentaire qui menace les régions septentrionales au Cameroun, une recommandation du réseau de lutte contre la faim et du centre pour l'environnement et le développement. Ces deux entités viennent justement à cet effet d'organiser une formation en Garoundéré à l'endroit des organisations de la société civile, à l'effet d'en faire des ambassadeurs ou ambassadrices, on va dire ainsi, de l'agriculture durable au Cameroun. Plus de détails avec Erin Guélé. L'agriculture durable, ce serait la panacée pour faire face à l'insécurité alimentaire qui menace le septentrion. Une recommandation du réseau de lutte contre la faim et le centre pour l'environnement et
et le développement. La réalité de notre agriculture met en évidence l'utilisation des intrants chimiques. Ces intrants chimiques contribuent à dégrader nos sols et la terre agricole se dégrade davantage et la production diminue. 30 organisations de la société civile venues du Nord et de l'Adamawa ont à cet effet été outillées en Gaoundéré sur les techniques agricoles en contexte sahélien et les circuits courts de commercialisation. Nous-mêmes, nous cherchons des engrais pour pouvoir arranger ce sol. Nous n'avons pas des emballages, par exemple, après avoir fait le lait de yaourt. De sensibiliser les éleveurs pour leur montrer que le temps est changé. Il faut cultiver eux-mêmes leurs champs, c'est-à-dire Bracaria, les stylosanthos. 80% de la population vit de l'agriculture. Pour renforcer leur résilience, il a été préconisé la transformation alimentaire et la consommation locale, la gouvernance foncière ainsi que des ressources naturelles et l'adaptation climatique. En utilisant des intrants bio, des intrants naturels pour permettre d'abord de produire davantage, de respecter ou de protéger notre environnement. 2,7 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire au Cameroun. Selon cette donnée de 2023 de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la majorité vit dans le septentrion. Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Henri Kedjan. A startling new report has shed light on the grim reality for Cameroonian citizens. Achieving a home ownership has at most become an impossible dream for Cameroonians. And with Cameroon ranking third amongst the least affordable nations in the world, it is revealed by the report that acquiring a home might take almost half a century for an average Cameroonian. Tareke Divines comes back to that report. A fresh report published by Numbeo, a global cost of living and housing tracker, has placed Cameroon among the top 3 countries in the world where home ownership is most out of reach. Alongside nations like Syria and Cuba, the study concludes that Cameroon's housing market is simply unaffordable for the average person. For most workers, buying a home would take nearly 50 years of income. That's about half a lifetime spent just to afford basic shelter. Numbeo points that the reasons for the crisis are clear. Luxury apartments dominate cities like Yaoundé and Douala, exclusively catering to the wealthy and foreign expatriates and investors, while ordinary citizens are left in the cold with few affordable options. The survey adds that government and developers have failed to keep up with the demand for affordable housing. At the same time, access to mortgages, which are critical for home ownership, remains nearly impossible for most people, making home ownership a distant dream for many. Despite efforts to address the situation, the housing crisis in the country is only deepening. Unsold properties sit idle, and government projects are either delayed or underfunded. The study warns that as more people flock to the urban areas, the housing gap will only grow further. For many Cameroonians, owning a home isn't just about shelter, it is about security and dignity. But today, the dream is increasingly reserved for the wealthy few, leaving the rest struggling to survive. And against the backdrop of a prolonged security crisis in Cameroon's northwest region, the University of Bamenda is standing out as a beacon of resilience and progress. Celebrating 15 years of transformative education, the institution is reflecting on its accomplishments or achievements. That was, of course, during an intercultural dialogue. Sherifa Saleh with girls from our Northwest Chief Correspondent, Annie Collins. Inherited from ENS Annex Bambali, this is one of the medieval structures in which the University of Bamenda took off in 2011. 15 years after creation, the academic institution has taken a retrospective look on itself.
Gathered at the Modern Restaurant recently, stakeholders held an intercultural dialogue organized by the Language Center, which is one of the 12 schools lodged in 4 faculties run by over 500-man teaching staff and approximately the same number of support staff. As representing the university, we are thanking the head of state who created the university and who, from that period, has never ceased to give aid to the University of Bamenda. Through the leadership of the Vice-Chancellor and with the support of the Pro-Chancellor, we believe the vision for a greater impact, not just a dream, but a reality in motion. Moving forward, close to 2 million CFA francs was recently allocated for a fence and other infrastructure. The university has been developmental factors. You can see all those structures. And even in peace building, it's thanks to the resilience of the University of Bamenda that we have been able to move from where we were at the beginning of the crisis to where we are. Even if it didn't happen today, it happened tomorrow, we're talking about one place. But the thing is that young people have got to understand that President Claudia has them at heart. But all has not been a bed of roses from the perspective of a trade union leader standby generation, as standby generators grumble on and off campus. And I think the plans and designs for a veritable up-to-date library has been done, and management is still seeking for funds to construct that library. The university authorities handed a memorandum of thanks to the governor destined for the head of state, but without any political undertone as stressed by the vice-chancellor. A representation and a stronger voice in decision-making. Beatrice Ngamo was part of a press conference that took place in Yaoundé. The inclusion of persons with disabilities in the electoral process in the country, a demand still relevant. Figures from organizations defending the rights of these persons says this segment represents around 15% of Cameroon's population, an estimated over 4 million people. But unfortunately, they are not given same opportunity, especially in terms of representation. Nous ne sommes représentés quasiment nulle part. Gathered during the weekend in Yaoundé for a press conference, leaders of associations of persons with disabilities painted a bleak picture of their inclusion in public life as the presidential elections draw near. To reach this goal, disability associations are working with various support structures. To put in place programs that accompany the organization of persons with disabilities to advocate for the respect of their rights. Representing an estimated 400,000 voters, persons with disabilities are determined to make their voices heard within decision-making bodies. 10 personnes handicapées, dont au moins 10 persons with disabilities, including 3 women, can carry their voice in Parliament. On the 30 senators appointed by the head of state, 4 should be persons with disabilities, 2 men and 2 women. We are asking that all councils should have at least a candidate on their list. Qu'au moins une personne handicapée figure dans le quintet de tête. Persons with disabilities do not intend to remain spectators. They want to be active participants in their own development and destiny. Thanks very much, Beatrice Ngamo. The next segment with you, Junior Hussein. Eh bien, entre le 12 août et le 13 octobre 2022, la Marine nationale a effectué son premier voyage transocéanique de son histoire, 3 ans après justement les équipages de la mission Sea Alliance on the Move Brazzaville 2022 ont été décorés le 20 juin dernier à Douala en présence du contre-amiral chef d'état-major de la marine Jean Mendoa. Le compte rendu avec Cyril Wakam et Stéphane Binac. Sur le quai 11 du port autonome de Douala, le personnel méritant de la Marine nationale reçoit des fourragères. Une distinction qui salue la prouesse technique et opérationnelle des équipages lors de la mission Sea Alliance on the Move Brésil 2022. Ce geste fort consacre leur appartenance
à la légende navale de notre pays. Je leur adresse au nom de toute la communauté maritime nos plus vives félicitations et notre admiration indéfectible. Parmi les héros de cette opération de haut niveau, Edouma Antoine, mort sur le théâtre des opérations. Ce 20 juin, la nation lui est reconnaissant. Nos héros sont tous là cet après-midi, à l'exception d'un seul. Le maître principal, Edouma Antoine, mort en service commandé au cours d'une escale à Malabo en Guinée équatoriale le 30 avril dernier. Pris d'un malaise alors qu'il venait d'effectuer une plongée sous-marine pour contrôler les hélices de son navire. Il a rendu l'âme après son retour à la surface. 3 ans après, la cérémonie d'aujourd'hui honore non seulement la mémoire d'un exploit collectif, mais célèbre aussi la vitalité retrouvée d'une marine nationale moderne et ambitieuse. Cette prouesse, à la fois technique et humaine, n'est pas seulement une page d'histoire. Elle est un repère stratégique, un jalon de souveraineté maritime et de source d'inspiration pour les générations futures de marins camerounais. Elle témoigne du niveau d'autonomie opérationnelle que notre marine ambitionne d'atteindre, conformément aux très hautes orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des forces armées, Paul Biya, dont la vision clairvoyante et le soutien constant permettent aujourd'hui l'essor de notre outil naval. Entre le 12 août et le 13 octobre 2022, la Marine nationale effectuait son premier voyage transocéanique. Pour des besoins de transmission de mémoire, la date du 13 octobre sera désormais consacrée à la journée de la Marine nationale camerounaise, a indiqué le contre-amiral chef d'état-major de la Marine, représentant le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Restons dans ce sillage où le footballeur international Vincent Aboubakar est allé à la rencontre des élèves gendarmes du côté de Yaoundé. Les précisions avec Bala. Dans une ambiance empreinte d'humilité et de solennité, Vincent Aboubakar, figure emblématique du football camerounais, marque un arrêt symbolique au camp Yeyap. Là, au cœur de l'école de gendarmerie nationale, le capitaine des Lions indomptables rencontre les jeunes recrues, semant les graines de la détermination, de l'abnégation et de la résilience. Ce moment d'échange à la croisée des chemins entre sport et discipline militaire est l'occasion pour l'international camerounais de partager son parcours fait de défis surmontés et de victoires glanées au prix de l'effort. À travers ces mots, c'est un véritable message d'endurance, de rigueur et de dépassement de soi qu'il transmet à ses futurs défenseurs de la République. Ce sont les actes que nous posons sur le terrain et à l'extérieur du terrain que les gens voient et ils disent que nous sommes des exemples. Donc si le colonel me demande si je peux lui donner un aide ou peut-être un soutien pour pouvoir aider les autres aussi à grandir dans ce même état d'esprit, nous sommes très ouverts. C'est eux qui nous donnent la sécurité au Cameroun. C'est grâce à eux que nous sommes en paix. Pourquoi ne pas les donner la force? Ce projet novateur, à l'intersection du sport et de la sécurité, illustre combien les valeurs du collectif, du leadership et du mental d'acier sont universelles. Le capitaine a su, par sa simple présence, insuffler une énergie nouvelle à ces jeunes en pleine formation. Nous voulons montrer à ces apprenants que tout s'obtient au goût de l'effort, tout s'obtient au bout du travail. La visite se clôture sur une note conviviale. En signe de gratitude, des présents symboliques sont remis aux Lions indomptables, scellant ainsi une rencontre mémorable et riche de sens. Une manière forte de rappeler que, qu'il s'agisse d'un terrain de football ou du terrain d'intervention, les clés du succès demeurent les mêmes. Détermination, discipline et esprit d'équipe. Reportage signé Claude Audrey Mbala. La suite de ce 13h, c'est avec vous, Henri Kédian. Well, coming up is the story of a widow in abject poverty and family rejection. She's struggling for justice. Sidonie's world was shattered after the death of her husband, leaving her in a web of poverty and rejection, even coming from her own children. Morindi went fishing for Sidonie. Que si je dois rester chez lui, il doit, ma fille doit contribuer, sa soeur doit contribuer pour le loyer. After the death of her husband 4 years ago, Sidonie, a widow in her mid-60s, has been grappling with severe poverty, illness, and emotional trauma.
Her troubles began the week her husband died, announced 1 week after he passed away, leaving her unable to attend his burial due to the severity of her illness. Ton père meurt. Je suis informée en dernier, alors que tu devais me dire à l'heure même où il mourait. Unlike many widows who face threats from in-laws, Sidonie says her suffering comes from inside her own home. Le même enfant, il va dans mon sac, il prend tous mes papiers, les papiers d'achat de cette maison, même mon acte de mariage. She tearfully tells Canal team that her children have rejected her, seized all her documents, including her marriage certificate, and refused to allow her to access her legal rights and widow's benefits. Treated like a slave, she's left to fend for herself with nothing, forced to rely on the generosity of her in-laws, who sometimes provide her modest food and care. Ma belle famille ne m'a pas torturée, Dieu merci, mais c'est les miens même qui m'ont torturée. Once a hard-working businesswoman, Sidonie, a widow at 66, now depends on the acts of kindness, a church that constantly lifts her spirit. She can only move in and around her home with this chair. Despite her resilience, she remains uncertain when or even if her vital documents will ever be returned. Documents that are her only pathway to claiming her rights and widow's benefits. Qu'il apporte les papiers de décès et tout, parce qu'il faut qu'il fasse la pension. Oh, sorry. Thanks, Maureen D. And in Cameroon, the plight of widows continues to be overshadowed by societal stigma and pervasive challenges as they grapple with the aftermath of the death of their husbands, ranging from accusations of witchcraft and, of course, the loss of their rights. Hyacinthia. Widows in Cameroon continue to navigate numerous challenges ranging from social isolation and stigma, loss of social status, loss of husband's property, limited access to resources, financial insecurity, harmful traditional practices, limited access to justice, among others. A race extremely difficult to battle. 18 ans, le stress, tout ça, c'est entré, le diabète est dedans, la tension est dedans. Je me bats comme ça, c'est d'abord la première difficulté. Ça fait 13 ans comme j'ai perdu mon mari. Mais il y a 2 mois, je n'arrive pas à marcher, mes pieds me font mal. Depuis 2003. C'est une longue histoire, c'est le Seigneur seul qui sait comment il me soutient. Many are forced to take the bull by the horn to meet the needs of the children in the absence of the family head. Commemorating the International Widows' Day this June 23, 2025, under the theme, Empower Her from Loss to Leadership, the widows lauded the little strides made in respecting and protecting their rights, but urge policymakers and community leaders to prioritize initiatives that render widows autonomous to cater for themselves and their families without depending on free-will politicians for yearly gifts with strings attached. Well, thanks very much, Hyacinth. Despite ongoing efforts to combat violence inflicted on widows through outdated rights, many women or widows in Cameroon are still subjected to inhumane practices that actually strip them of their rights and dignity. Beatrice Ngamo reports. Faced with the loss of their spouse, the widow undergo prejudice rooted in tradition in the name of widowhood, a right that varies according to culture. Some sitting on the ground, being shaved wherever hair grows on the body, with others watching, the special bath in terrible streams, and many more. But not the same with the so-called social class or merry widows. When you are a billionaire, make you sleep on the floor or eat mud or leave you naked to piss in hole. You pay and leave. No one will leave you in the village for 3 months. A status all widows should have, not because of the money, power, or influence, but rather the widowhood right should be a simple cleansing, far from jealousy, hatred, and wicked tradition. Le rite de veuvage chrétien tourne Christian widowhood rights is around prayer, the word of
reassuring the widow that God loves with her, place them on water. Issues raised during the educative talk at the EPC Jongolo Parish in Yaoundé to edify women from all social strata, among them the ladies of the Secular Friends of Cameroon, Serac, on violence linked to widowhood rights. She's the one who did it. She was just waiting that our son died to take off of the money. Even though they say that you have to defend your rights. I think the widows should be aware of the fact that when the husband are not more, they have to do it by themselves. The discussion in International Widows Day, June 23rd, under the theme, Accelerating the Achievement of Gender Equality, with emphasis on strengthening land and property rights. A day to draw attention to widows' voices and experience and galvanize the exceptional support they need. Well, thanks very much, Beatrice Nkamo. And Cameroon's restaurants serving bushmeat and traditional dishes have been adhering up to the campaign to protect endangered species, especially pangolin, by making a public commitment to serve pangolin meat and other forbidden animals species. Ate Bonaventure reports. Pangolins, also known as scaly ant eaters, perform a vital ecological role, consuming 20,000 ants or termites a day. They also aerate the soil, encouraging plant growth. Yet the animal species have become the most heavily trafficked wild mammal in the world, with hundreds of thousands believed to be taken from the wild every year in Central Africa. Our goal is really to make them understand the importance of protecting pangolins, but every protected wildlife species. We really want them to understand that preserving species like pangolins is important for the culture, is important for the tradition, for Cameroon's history as well, but also it's important for health questions because bushmeat is a health risk. The No Pangolin in My Plate campaign, initiated by Wild Aid with the support of the Ministry of Wildlife, seeks to sensitize restaurants on the risks of selling protected wildlife species and the importance of preserving such mammals for posterity. It's really important that we listen to why we need to save this species, why we need to save and every wildlife species, every forest, every ocean is part of. Championing the campaign are prominent artists like Stan Eno and Chris M, who have been discouraging the capture of pangolins or other protected animal species, which is punishable by the Cameroon wildlife laws. Bonaventure now joins the curtains for this edition of the 1 p.m. Bilingual News with me, Kejang Henry, Atimbi and Junior Hussein. Nulapom, wish you a wonderful day ahead. Good day. Good day, Henri Kedjan. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h sur Canal 2 International. À très bientôt. Au revoir.